fait que les agences urbaines produisent chaque année quelque chose comme une centaine de documents d'urbanisme, de documents de planification urbaine. Et à travers ces documents, donc il y a eu tout un processus historique, mais les développements récents nous ont poussés dans une direction qui est basée sur 4 leviers d'action majeurs, d'une manière concrète que nous essayons de promouvoir auprès de nos partenaires au niveau local. D'abord, le premier volet, c'est celui des approches innovantes et perspectives en matière de planification. Il s'agit donc de mettre les documents de planification au profit d'un développement territorial résilient, inclusif et durable. Il devient un des instruments incontournables pour l'implémentation de l'agenda urbain et de l'EDD 11. Et pour garantir cette dimension d'innovation, il y a eu la première action concrète est celle de développement de référentiels techniques qui ont été conçus, mis à la disposition des acteurs et en cours d'implémentation. Ces référentiels ont été mis autour de 5 questions majeures qui sont les formes et les densités urbaines, les équipements publics et privés, l'urbanisme durable, les mécanismes d'ouverture à l'urbanisation et les modes d'aménagement en milieu rural. Le deuxième volet d'action que nous considérons comme étant aussi stratégique que le premier, c'est celui de la résilience de nos territoires. Donc, dans le contexte où le risque devient de plus en plus réel et palpable, un autre travail sur les référentiels nécessaires à l'élaboration des documents de planification et de gestion territoriale est en cours. Actuellement, on est sur un processus d'élaboration de 60 cartes d'aptitude à l'urbanisation qui couvre la totalité du territoire national, couplé à un programme de renforcement des compétences auprès de nos acteurs qui nous permettra à terme de disposer d'un réseau de 180 référents en matière de résilience. Troisième levier d'action, c'est l'émergence de nouveaux modèles de développement urbain. Et donc, les agences urbaines animent à l'échelle des territoires, avec les autorités et les collectivités territoriales, un programme opérationnel des éco-cités et des éco-quartiers au niveau de 4 villes, Marrakech, Tanger, Dakhla et Ben Slimane. Le quatrième levier, et qui est un levier aussi important que les autres, sinon plus, qui est celui de l'accélération de la transformation numérique du territoire. Et donc, de lutter contre toute forme de fracture numérique à 2 niveaux. D'abord, les agences urbaines s'érigent et sont conscients de leur obligation d'exemplarité en la matière, dans la mesure où aujourd'hui, ils sont en mesure d'offrir 19 services publics en matière d'accès à l'information urbanistique à l'échelle des territoires d'une manière tout à fait dématérialisée et en ligne. En deuxième lieu, en élaborant des schémas directeurs de transformation numérique des villes avec comme expérience pilote Fès, Marrakech et Agadir. Mais aujourd'hui, la pandémie du Covid-19 nous oblige à faire encore plus et s'adapter de plus en plus aux contraintes et aux modes de vie imposés par cette pandémie. Et donc, les agences se sont vues obligées de promouvoir et d'entreprendre un travail de mobilisation des acteurs locaux en la matière, en les fédérant autour d'un certain nombre de pistes d'action qui peuvent être implémentées au niveau des documents de planification urbain et des projets de développement urbain. Actuellement, nous sommes en train de développer 3 points clés en la matière. On est en train de faire un véritable changement de paradigme en matière de planification urbaine en introduisant 3 principes fondamentaux au niveau de nos documents de planification. D'abord, concevoir les entités urbaines sous forme d'entités plus ou moins autonomes en équipement
et services, mais aussi en assurant l'accessibilité de ces entités au mode de transport doux. Le deuxième facteur, c'est celui de combiner la densité et les formes urbaines, ce qui constitue un nouveau modèle de développement urbain. L'idée est simple, lorsque la densité est requise, eh bien, il faut jouer sur l'espace public et atténuer les sentiments par rapport à cette densité. Avant la pandémie, au niveau des documents de planification urbaine, on était soucieux beaucoup plus de l'espace construit, aussi l'espace vide. Aujourd'hui, l'espace vide constitue aussi une priorité. Les espaces publics doivent être au cœur du dispositif de planification et la planification doit édicter des orientations générales respectives de la qualité des espaces de vie. Et sur ce vaste chantier qu'on est en train de travailler actuellement, le troisième levier d'action, c'est celui d'agir sur l'espace domestique, sur les conditions d'habitabilité. Aujourd'hui, le logement joue d'autres fonctions. C'est un espace de travail, c'est un espace de loisirs. On a vu ça avec le confinement et donc on est en train de mettre des cadres de référence pour permettre de basculer rapidement vers cette nouvelle logique. Je terminerai ma présentation, Monsieur le Président, en vous disant que l'expérience et les acquis de Magel et des agences urbaines, on est conscient, doivent bénéficier à nos pairs africains. On doit aussi bénéficier de leur point de vue et de leur expérience en la matière et de cette perspective que nous sommes travaillant depuis 2018, depuis Africité à Marrakech, sur un grand programme de coopération entre villes africaines. Cette convention a été signée entre une ville marocaine et une autre ville africaine avec l'agence urbaine marocaine comme instrument institutionnel d'appui technique. Ces conventions ouvrent la voie à de nouvelles formes constructives de partenariat basées sur le développement d'une expertise partagée en matière de planification urbaine et territoriale et l'adoption d'une vision commune pour la mise en œuvre du nouvel agenda urbain en Afrique. Ces JLU Afrique supportent d'une manière très énergique cette initiative, ce qui nous a permis de mettre en place un premier levier d'action concret en identifiant des projets et qui ont été soumis au Fonds de solidarité intervilles africaine. Et donc, c'est autour de 5 projets qui réunissent les villes marocaines et les autres villes africaines et que nous espérons entamer dans les prochaines semaines. Nous nous lancions aujourd'hui un défi à côté de ça, et c'est celui d'être travaillé main dans la main avec nos villes africaines partenaires pour mettre en place des agences urbaines africaines en tant que modèle institutionnel permettant d'animer cette ingénierie territoriale au niveau des acteurs locaux. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Belkacemi. Merci beaucoup pour votre intervention sur un sujet très important que sont les agences urbaines, qui sont des instruments de planification sans pareil en Afrique. Et vraiment, dans le contexte africain où des villes doubles ou triples de population et de superficie tous les 15 ans, un tel instrument est plus que nécessaire. Et cet instrument, pour nous, permet effectivement de régler la question de la vision négative qu'on a de l'urbanisation, parce que actuellement, cette vision that may come with megacities, and of course, this vision that we have today is. C'est la traduction, ok. Donc, je disais, cette vision qu'on a, elle est un peu chaotique et elle est exactement la cause de l'absence d'instruments comes from the absence of instruments
Alors, sans tarder, je vais passer la parole à And now I'm going to notre leave ami the floor Baldé, que je retrouve après tant d'années. to one of our colleagues here who I'm meeting after so many years. So I'm going to leave the floor to Mr. Bonjour. Bonjour. Ça va? C'est bon? Vous Oui, c'est bon. m'entendez? Are you able to hear me? Ok, les organisateurs vont partager l'écran ou bien je Oui, peux parler? Difficulty hearing the speaker. Ok. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de démarrer ma présentation. Thank you very much, Mr. the President. So before going further on my presentation, je souhaiterais remercier les I organisateurs would like to thank all organizers for this interesting workshop, l'opportunité qu'ils nous donnent for de giving us the opportunity to share what we have with us today. أعطونا الفرصة لمداخلتنا اليوم And to be able to accompany the African cities in their urban development. Difficulty hearing the speaker. Difficulty hearing the speaker, please. Difficulty hearing the speaker. Translation can't be done. Difficulty hearing the speaker. Translation can't be done. Difficulty hearing the speaker. Les principaux domaines d'intervention. Quatrième point, mécanisme disponible pour appuyer les villes. Et en cinquième point, je vous présenterai quelques projets urbains qui sont appuyés, par la Banque africaine. Difficulty hearing the speaker. Sixième point, l'impact de la crise de la COVID-19 dans les économies africaines. C'est important de faire ce détour parce que ça permet de comprendre vraiment la situation dans laquelle les villes africaines en général vont être plongées. On sait que dans nos pays, c'est l'État central, l'essentiel des transferts, l'essentiel des investissements dans nos villes sont en général soutenus par l'État central. Vous m'entendez? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Ah, ok, c'est bon. Ok, donc le premier slide, donc le premier point, concerne l'état des lieux. Donc ça, c'est un diagnostic qui est connu. Donc de façon générale, dans nos villes, on est confronté à une rapide croissance urbaine. Donc dans nos pays, on est confronté à une rapide croissance urbaine. Et que cette croissance urbaine aussi est incontrôlée. Il y a naturellement des conséquences sur la demande de logement et Oui, là, je pense qu'il y a un problème de son. Lova? On est en train de voir avec Abdallah, là, il y a un souci de son. Oui. D'accord. Donc, c'est pas nous. Oui, monsieur Yata, je pense que il a un problème de connexion, monsieur Baldé. D'accord. Est-ce qu'il nous entend, monsieur Baldé? Oui, je vous entends, oui. Ok, parce qu'on vous a perdu un moment là. Ah, désolé, mais je vais essayer d'aller vite. Allez-y. Donc, j'en étais à l'état des lieux, et je le disais, qui est connu, donc c'est un problème de croissance urbaine incontrôlée, une offre de logement insuffisante, des problèmes de congestion et de mobilité, des déficits importants en équipement, surtout des faibles capacités de financement, parce qu'il y a énormément de défis, énormément de problèmes, mais en général, nos municipalités ne sont pas souvent outillées pour faire face au nombre de défis.
Et il s'ajoute un autre problème, c'est les faibles capacités institutionnelles. Vous pouvez passer au slide numéro 4, donc c'est bon. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, beaucoup d'acteurs dans le développement urbain en Afrique de façon générale, donc, la Banque africaine a une longue tradition d'intervention dans les villes africaines, mais c'est vrai que jusqu'avant 92, donc, on le faisait à travers des projets d'infrastructure, des projets de transport, des projets de renforcement de capacité des administrations. Mais depuis 92 quand même, on a noté quand même un début de changement dans la stratégie et qui a été parachevé donc, par la création en 2016 d'une division du développement urbain. Donc en 92, je pense que c'est une étape importante dans cette mue donc de la banque pour mieux prendre en charge les questions de développement urbain. Il y a le premier document de politique de développement urbain qui a été élaboré en 92. En 2011, nous avons la stratégie de développement urbain et en 2016, nous avons eu la création donc, de la division du développement urbain pour mieux conduire donc, la vision de la banque donc, pour les villes africaines. Et aujourd'hui, nous travaillons sur un plan d'action. Donc, voilà. Nous avons donc à la division, donc, du coup, cette division est divisée, l'Afrique est divisée en 5 grandes régions. Moi, je m'occupe avec mon collègue Neji Larbi, donc de la région ouest africaine. Et nous pouvons aujourd'hui, nos interventions donc, se concentrent donc, sur plusieurs domaines, dont la planification urbaine, qui est extrêmement importante pour nos villes africaines. Mais nous pouvons aussi appuyer donc, des projets dans le domaine de la gouvernance, nous pouvons appuyer des réformes donc, politiques sur la décentralisation, donc la préparation de projets. Nous appuyons aussi, nous sommes en mesure aussi d'appuyer donc des projets sur la mobilité, donc sur les infrastructures, sur les logements abordables et sur le renforcement de capacités. Donc voilà, de façon donc non exhaustive les domaines sur lesquels nous sommes en mesure d'intervenir. Vous pouvez passer au slide suivant. Ici, donc je vais vous partager avec vous donc quelques mécanismes disponibles donc pour financer, donc, pour appuyer les villes africaines. Donc, le premier concerne le Fonds de développement urbain et municipal qui a été récemment mis en place et qui permet aujourd'hui d'appuyer des initiatives dans le domaine de la planification urbaine. Le président, donc, je pense, des agences urbaines du Maroc a beaucoup insisté tout à l'heure sur l'importance de la planification urbaine pour les villes de son pays, mais pour les villes africaines en général. Et nous sommes également dans le cadre de ce fonds en mesure d'intervenir. C'est bon? L'amélioration et la préparation donc, de projets, donc l'amélioration donc, de la gouvernance et des finances municipales. Les finances municipales, c'est très important. Là, je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un projet d'appui à la mobilisation des ressources. Donc, c'est un projet pilote qui va concerner une vingtaine de communes de collectivités territoriales de Côte d'Ivoire, mais qui, à terme, l'objectif, c'est vraiment l'étendre à tout le pays et même peut-être à d'autres pays africains parce que cela permet d'autonomiser davantage donc, les collectivités territoriales, leur permettre de faire face aux nombreux défis et surtout de réduire leur dépendance. Il y a aussi l'appui à la mobilisation, donc ça c'est ce projet. Il y a aussi de nouveaux outils donc, que nous sommes en train d'élaborer pour mieux connaître, donc vraiment aider les collectivités territoriales à mieux connaître leur ville. Donc, il y a le city diagnostic, il y a aussi l'outil UFA. Donc, si vous voulez, on peut après sur ces différents outils, vous pouvez passer au slide suivant. Donc là, c'est quelques projets donc, urbains qui ont été, voilà, qui sont aujourd'hui appuyés donc, par l'Afrique de développement. Oui, vous pouvez passer au slide suivant. Donc, l'impact de la crise de la Covid. Vous savez, à la Banque africaine de développement, nous avons sorti donc, un document donc, sur les perspectives économiques en Afrique. Et nous avons là quelques éléments, quelques chiffres qui font croire, en tout cas, qui démontrent que vraiment que les perspectives économiques donc, en Afrique, en raison de cette crise, donc, sont vraiment très moroses.
Et il est clair que les collectivités territoriales, donc les municipalités, donc, vont être durement aussi affectées parce que, on l'a dit tout à l'heure, elles sont très dépendantes des subventions, des transferts, elles sont encore très dépendantes des subventions et des transferts de l'État central. Ce qui fait que, voilà, quand ces États ont des difficultés, donc cela se ressent nécessairement. Donc, il y a aussi le fait qu'elles ont de plus en plus du mal à collecter donc, des ressources, donc des taxes, des impôts locaux. On a quelques données, donc quelques chiffres, donc notamment sur la contraction du PIB. Et là, c'est le déficit donc, qui devrait doubler, donc les déficits publics dans nos États qui devraient doubler donc, en 2020. Donc, 8%, donc, pour le scénario vraiment qui est optimiste, et dans le scénario pessimiste, ce déficit pourrait monter jusqu'à 8%. On peut passer au slide suivant. Maintenant, pour les perspectives, donc, à la Banque africaine de développement, donc, aujourd'hui, le cadre qui existe permet d'appuyer donc, vraiment davantage donc, les collectivités territoriales. C'est vrai que cet appui n'était pas peut-être aussi bien structuré que depuis la création donc, de cette division, donc qui va désormais coordonner, parce que quand on intervient en ville, on a besoin vraiment de coordination, et notamment avec les autres secteurs. Ce n'était pas forcément le cas quand on vient investir une infrastructure, on se fixe uniquement des objectifs donc, sur la réalisation du projet, alors que là, nous embrassons vraiment des sujets vraiment stratégiques comme la planification urbaine. Et aujourd'hui, toutes nos stratégies le permettent. C'est important aussi de vous dire que nous avons, depuis février 2019, élaboré donc, des directives concernant les financements infranationaux. Donc, pour ceux qui veulent approfondir vraiment le sujet, donc, il y a des informations, ces documents sont disponibles et qui donnent un peu voilà, l'approche à faire pour la banque, pour financer, pour soutenir directement donc, les communes, les collectivités territoriales en général. Vous pouvez passer au slide suivant. Là également, c'est d'autres mécanismes parce que nous pouvons nous associer souvent à d'autres bailleurs, donc à d'autres acteurs, donc, comme je peux donner l'exemple du GEF, avec qui donc, nous sommes associés dans le cadre, par exemple, du projet de développement urbain à Abidjan. Donc, et il y a également d'autres mécanismes, d'autres outils donc, qui pourraient être utilisés comme l'UMDF pour appuyer davantage donc, les collectivités territoriales. Vous pouvez passer au slide suivant. Ça, c'était le premier point, mais dans la réflexion aussi, nous pensons que vraiment gérer l'après-Covid, il va falloir davantage renforcer donc, notre appui donc, pour les finances municipales et les capacités des autorités locales. Nous avons déjà commencé à le faire, comme je vous le disais, donc, avec un projet qui s'appelle PAMREC que nous sommes en train de préparer pour vraiment appuyer la mobilisation donc, des ressources propres aux collectivités territoriales. Nous allons également continuer d'appuyer les infrastructures, donc en particulier les infrastructures de santé, parce que cette crise vraiment a montré vraiment la nécessité, vraiment l'urgence de continuer d'investir, la nécessité d'investir, de continuer d'investir dans les équipements, mais aussi surtout dans les équipements de santé pour pouvoir mieux faire face donc, à des défis liés, donc des défis sanitaires. Donc investir donc, dans le numérique. Notre réunion d'aujourd'hui est une parfaite vraiment illustration donc, des opportunités et dans le cadre en tout cas des interventions donc, qui sont prévues aussi bien dans l'UMDF et dans d'autres aussi mécanismes de financement qui existent. Donc il est envisagé, donc il est possible d'appuyer davantage. Donc renforcer la résilience urbaine, oui, ça c'est des thèmes qui sont d'actualité depuis un certain temps, mais depuis quand même bien longtemps, bien avant même la crise, surtout avec le phénomène lié au changement climatique. Je pense aussi que la crise de la COVID vient rendre davantage, donc vraiment
la question de la résilience donc, des villes est devenue d'actualité. Donc, et ça fera partie des points sur lesquels nous allons vraiment beaucoup nous appuyer donc, pour intervenir dans les collectivités locales. Et améliorer les systèmes de planification et les capacités locales, ça on en a parlé. Donc, la planification urbaine est quelque chose d'essentiel vraiment pour avoir des villes donc, durables, résilientes, capables de faire face aux nombreux défis. Donc, et il y a également les capacités, donc notamment surtout des élus, mais aussi des agents des collectivités territoriales qui, comme nous le savons, en général, n'ont pas toujours les capacités pour pouvoir gérer au quotidien donc, voilà, les municipalités. Même s'il y a, il faut le reconnaître, il y a des efforts donc, qui ont été faits par nos États. Donc, merci beaucoup. J'espère être resté dans les temps. Monsieur le Président, donc, je suis à votre disposition. Donc, pour rester vraiment dans les temps, j'ai voulu vraiment faire une présentation pour très courte, mais je suis disponible, même au-delà de la réunion, pour échanger. Merci beaucoup, mon cher Baldé. Je crois que nous avons tous suivi avec beaucoup d'attention votre présentation parce que la Banque africaine de développement est un acteur important pour le financement, pas que le financement, le renforcement de capacités des villes, justement leur capacité à planifier et à anticiper la croissance urbaine. Ce sont des choses effectivement qui sont importantes. Et nous saluons aussi la création de la division urbaine à la Banque africaine de développement qui va servir de cadre à l'institutionnalisation de l'appui aux villes au sein de la Banque africaine de développement. Je suis sûr qu'au moment de discussion, certains reviendront là-dessus. Et donc, c'est pourquoi je vous dis à tout à l'heure. En attendant, donc, nous allons écouter Monsieur Frank Jean Dot, qui est de l'association des planificateurs au niveau urbain et régional. Monsieur Dont, excusez-moi si je ne prononce pas bien votre nom. Okay, yes. Hello. I hope you can hear me. I will switch to English. I prepared my presentation in English, but I also say bonjour. Well, yes, my name is, as you can read, maybe Frank Dont. It's a bit a difficult name. Easier to remember is that I am representing Isocarp, which are also a bit a long abbreviation for a long name, the International Society of City and Regional Planners. I hope I can share my screen actually, so I can show you host disabled attendee screen sharing. Can I share my screen? Lova? Can I share my screen? Abdallah? I also send my presentation to the organization, but yeah, they can share it. Oui, Lova? Oui, monsieur Atta. Oui, est-ce que vous pouvez partager sa présentation? Il peut l'envoyer? Hein? Non, on n'a pas reçu. S'il peut nous envoyer la présentation, comme ça on va faire la projection sur l'écran. Mais il peut le faire directement, non, de chez lui? Oui, je peux le faire directement. Non, oui. L'idéal serait qu'on le fasse pour raison de sécurité informatique. Si vous pouvez nous envoyer, monsieur Dante. Je l'ai envoyé. Tout de suite? Vous venez de l'envoyer? Oui, je l'ai envoyé il y a 2 heures. Il y a 2 heures. Alors, en principe, avec Zoom, il n'y a pas de problème de sécurité parce que... Ça ne descend plus. Monsieur Dante, vous avez envoyé la présentation à qui, s'il vous plaît? Ça c'est un peu compliqué maintenant pour se résoudre. Alors, je vais le présenter sans présentation. It's okay. It's not a big, yeah, it's not a big deal. Ça sera mieux qu'il le présente et après.
Yeah, Et après, on va le partager pour tout le monde. Yeah. We can share later. You can share it. You can share it, please. You can share it. You mean I can share now? Yeah. Okay. I think it's this, and then I will put it on share. Share. I hope I hope this will come through. Can you see? Can you see? No. Not yet. Yes. Now, yes. Yes, you can see? Yes. Okay. Yes. Maintenant, on le voit. Okay, let's see. Yeah, I'm sorry for the delay. Yes. Well, okay. So Isocarp, we have 700 planning professionals being member of our association, and they are spread over around 70 countries, and we do activities around the world. But as you can see, Africa is a bit too empty. The same with South Africa, South America. So we still have some work to do, let's say, to partner up with African cities and institutions, which are all nicely represented in this seminar. We engage in congresses. We organize world planning congresses. We only had 2 world planning congresses in Africa so far. One 10 years ago in Nairobi, organized with UN Habitat, and one 4 years ago in Durban, which I attended, and which was a very nice congress. Cities we have, cities we need. Organized together with the SACPLAN, the South African Council for Planners. And we also engaged in doing what we call urban planning advisory team sessions and young planning professional workshops. And on the slide, you see the cover of a publication, a magazine we published on a planning workshop, a charrette we did in Durban. So, and this is done by our members, on a voluntary basis. So this is kind of هذا تم القيام به من طرف أعضائنا بطريقة تطوعية. And now I hear some, I think, Arabic. This slide shows you on the left, we are, because of the pandemic, we have to virtualize our collaboration. Of course, as planners, we want to be in the space, in the place, and we want to do workshops with people in a room, around the table, on the field. Planning is disrupted, so we have to go very virtual now, as you have to do, as we all have to do. But we had a tremendous series of virtual workshops, seminars, and so on, which will culminate in our next, and for the first ever virtual planning congress. So, and the one on the left you see was done again in South Africa, but spreading out or open for everyone around the globe. And very soon we will engage in a World Planning Day webinar. Every 8th November of the year is celebrated as the World Town Planning Day. And this year will be special because we will open our World Planning Congress that day. But just before, we will also engage, or we will have an official pre-event organized by our South African friends. And as you can see, the title will be The Paradox of Planning Implementation Across the Globe. So this is what we do. We facilitate, we create knowledge networks, we connect people from all over the world. And I think this is an important contribution also
to your topic, you know, how to map stakeholders. Well, we try to not just map them, but to connect them into you know, knowledge networks. So this slide is leading change. You see the cover of a book on the left, and this book was sponsored by SALGA, by South African Local Government Association. It was written by my big friend, mentor, partner, Cliff Haig, and it was building on the document in the middle, which is called the International Guidelines on Urban and Territorial Planning. So the leading change is really about how to deliver on that document, but also the new urban agenda, and how to change the profession of planning, and how to change also the way of decision making when it comes to territorial planning, collaboration, and so on. A bit away from the traditional top-down master planning and very much actor-based bottom-up planning. Right? This is the big transition we all have to make by using these guidelines, not in a kind of overly static way. It's not. These guidelines are only 40 pages long. They have 12 guiding principles. They are not a 1,000-page standardized book on how planning should be done, you know, in a kind of standardized way, which is contrary to the idea of bottom-up planning. I had the pleasure to work with Habitat on a handbook to apply the guidelines. And I think all over the world, I still promote very passionately the use of these international guidelines. They are translated in many languages, including French, Arabic, you name it. And really to review your own planning system, national level, but it can also be a planning system at the level of a region, for instance, or a big city, and using those guidelines as a kind of, not a checklist, but as a kind of reference to re-evaluate your planning system, and also to review the planning system where needed. Of course, many of our planning systems are rooted in the previous century. Many of our planning systems, of your planning systems in Africa, are rooted in colonialism. And still, we use them. We use them till this day, even if they don't address things like climate change, or they don't address the pandemic health crisis, of course. Usually our planning systems are not very adaptive. They are rooted into very rigid legal systems. And I think it is really a very late call to review our planning system from the bottom up, and use these guidelines as a reference. That is a bit the message. And as ISOCARP, we are really happy to advise and to partner up. The last thing I would like to emphasize here in my short talk is bridging the planning gap. You know, we are proud to be planning professionals. We love our jobs. We fight for a bit of recognition. It's not always easy, but nevertheless, we also acknowledge we will never be enough. It is not easy to get a planning education. Usually it's a postgraduate, so it takes many years of study before you achieve a master's, let alone a PhD in urban and territorial planning. So let's be honest, this is for the happy few, if you wish. And we feel that we cannot deliver on the new urban agenda with the small army of planners we are. So we took this forward at the last World Urban Forum, and we discussed how to address this issue. And we came up with a new organization or a platform called Global Planning Aid. Planning skills need to be made more widely available socially and spatially. And this is, the next slide will show you. The idea is that we trained, urban and territorial planners should train barefoot community enhancers. So we call this barefoot
planning or barefoot placemaking. But the idea is that we expand our small pool of professional planners with a very large pool of community workers that have no knowledge about spatial planning, but they are the best actors for change. They are living in the community. So we are taking this now forward in the sense of, this is the launching event during the World Urban Forum. And we have a test pilot, barefoot placemaking proposal ready for Banjul in Gambia. I work since a couple of years now with Banjul for the development of the Greater Banjul Urban Plan. And the mayor of Banjul is a fantastic advocate, not only of women's rights, but also of planning rights. So we have done our homework. We are just looking for donors to get that pilot project from the ground. It's not a very expensive project. We will do most of it online. So whoever would be interested to partner up, I am all yours. So that leads me to the last slide to say, well, see you at our Congress. This year will be entirely virtual, and the topic will be post-oil city planning for urban green deals. And I believe that this is a call for all cities and municipalities in the world. So sign up. We will start very soon on the 8th of November, but there are still some virtual seats available. Thank you so much, and best luck with the rest of this seminar. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Domt. Nous avons saisi le principal message, qui est d'ailleurs une préoccupation constante de CGLU Afrique, qui est celle de doter nos villes de cadres compétents, particulièrement dans le domaine de la planification. Vous avez raison, parce que vous voyez, quand je prends par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, les villes vont accueillir dans les 20 prochaines années l'équivalent de ce qu'elles ont accueilli dans les 60 dernières années. Donc, c'est vraiment très important. Et pour cela, il faut des cadres compétents pour anticiper la croissance et faire en sorte que les villes s'organisent sans exclusion. C'est très important. Alors, nous allons probablement revenir pendant les débats. Sans tarder, je vais passer la parole à Mr. Ed Kayumba, who is the Managing Director of Landmark. He is the founding president of the Rwanda Green Building Organization and also the vice president of the African City Sustainable Urban, of the African Union of Architects. Mr. Kayumba, you have the floor. Mr. Kayumba? Mr. Kayumba? Can you hear me? Yes, Chair. Can you actually? I'm trying to my machine in the area where I have better network. I will come back. So you will come back in how many minutes? هناك مشكلة في ربط الاتصال. Within 20 minutes, I'll be done. 20 minutes? Yes, please. Okay, so we're going to continue. Professor Edgar Peterse. Edgar? Good day, Francois. Hi, Edgar. Yeah, morning. How are you? Fine, and you? I'm good, thank you. Thank you for the opportunity. It's wonderful to join you in this important convening as we all try to make sense of our new context. I'd like to share my slides, so if I could be given permission, I'd appreciate it. Yes,
Yes, you can. I can. Thank you. Perfect. Yeah. Is that clear? Yes, it's clear. You can see the slide. Yes. Great. Of course, the context we are dealing with is in the midst of the COVID pandemic, and what I want to just start off with as a way of setting a context is speak a little bit about that, but really focus most of my remarks on what the opportunity is that this presents to us, because as of course the cliche goes, let's not let a good crisis go to waste. So the starting point is that, and in fact, there was a fascinating article in the Financial Times just this weekend on how different world regions have responded to the outbreak of the COVID-19 pandemic. And Africa is clearly cited as one of the outliers in that it was from early on, it responded decisively. It took precautionary measures, and as this box indicates, from a review that was done by the IMF, a whole number of countries instituted a number of mitigation actions. For example, working from home, closing schools and universities, canceling public gatherings, to a number of containment measures as well. And of course, what we've seen is, and especially in the context of the recent spike that we're witnessing in the US and in North Europe and Europe itself, is that Africa has been left relatively unscathed, just in terms of the rate of infection and of course the death rate and so on. However, what we do know, despite the sort of relative good news on the public health front, the economic impacts have been devastating because, of course, with the mitigation measures, African economies around the continent ground to a screeching halt. And because we face and we operate from such a low GDP per capita basis compared to other world regions, and concomitantly, that means that we've got very large proportions of our populations living below the poverty line in context of very high levels of inequality. What the pandemic did was to exacerbate an already dire situation. Now, this just shows the context, because it's of course important to understand that the last 15 to 20 years from an economic development point of view is rather exceptional compared to the rest of the post-colonial period from the early 1960s onwards. It's only since about the mid-2000s that we've been able to see sustained GDP growth rates of above 4%. And except for the 2008 crisis, and then again, a very significant crisis in the last few years, we were able to maintain relatively high GDP growth rates in sub-Saharan Africa. That, of course, is now out of the window. And as you can see from this projection, also from the IMF, is that we are anticipating negative growth rates for this year. The extent of that negative percentage is the only unknown factor. But for example, where I'm based in Cape Town in South Africa, we're anticipating a minus 10% GDP figure for this year. Now, what we know, because of the nature of our economies, the nature of our labor markets, and the way people are incorporated into the economy, is that it was, of course, the informal economy that was particularly hard hit, and why it wasn't really a viable option for a number of African countries to have sustained or extended periods of lockdown. To put that in a little bit of context, and this is really a reality check, that it's not just African economies that are predominated by informality. This is a feature of employment across the developing world. In fact, data from the ILO suggests that up to 70% of the labor market sits within the informal economy. In Africa, we're looking at 86%, and there's just some data points from the Mo Ibrahim Foundation, broken down by gender for a number of select West African cities. Now, sort of conservative estimates suggest that up to 61% of urban employment in Africa is informal. Now, we of course all know this, but the point that we've got to recognize in the context of a pandemic
and in the context of the kind of erosion of livelihood that we've seen, is that wages in the informal economy are substantially lower than a formal job. But even more perniciously, it's not just that you're talking about very low wages, you're also talking about variable wages. The wages are precarious. And for that reason, it is very difficult for households in our cities to, if you will, incorporate into the urban system and into the urban economy in a way that makes sense for municipalities, where people can pay taxes, they can pay rates, and so forth. And because of the systemic problem, it is very hard to consolidate and anchor the finances of municipalities. And therefore, it is very difficult to plan how to deal with the vast number of challenges that we are all very familiar with in our cities. Now, the point, again, to sort of drive home this issue of informality is to recognize that as we cast our eye to 2050, when we are meant to have met the targets in the Paris Climate Agreement, have managed to build a second wave of the SDGs between 2030 and 2050, the African labor force will more than treble in the next 30 years. Now, think of that. We've already got 61% of the labor market, if you will, trapped in informality or in precarious employment. And we're going to have this enormous expansion of the labor force as well. And of course, the brunt of that will be felt and have to be responded to in African cities. So we've got a very particular set of logics that we've got to confront. And what the pandemic did was to, if you will, reveal these underlying conditions in our cities. Predominantly informal jobs or informal livelihoods, which of course means that the only way people can keep a foothold in the city is by living in a slum context where their, if you will, transaction costs for being in the city is manageable, and they can, if you will, be less predictable than what it implies to live in a formal house. But of course, both of these dynamics are very hard to address because we have this very high level of urban inequality in most of our cities. And that translates into a set of biases or priorities that many municipalities or national departments have when they invest in cities. So to summarize the challenge we face before I look at what some of the opportunities might be, is that if we kind of generalize wildly, if you will, I think that we can sort of pinpoint these three fundamental problems facing African cities. One, often our mainstream urban investment approaches and models caters mainly for the top 20% of the urban population, i.e. the middle class, the private sector, formal firms, and their mobility needs. So you will see in many cities, big investments in mobility infrastructures like highways, but there won't be investment in the public transport system, or big investment in airports and expansion of ports, which of course is critical, but the opportunity cost of those investments and who it benefits isn't always made transparent. Secondly, we still see, despite the rhetoric where people recognize the importance of informal livelihoods, that this is often criminalized, manifested either in forced evictions or in ways in which the security forces or authorities will extort bribes from traders, from border drivers, etc., etc. And this erodes the possibility of these communities and households who are caught up in these livelihoods of consolidating their enterprises, their business, and invest for the future. And thirdly, there's of course a severe lack of adequate basic services, particularly housing or shelter, public infrastructure, sanitation and access to water and access to energy. And very importantly, the result of this is that the social development opportunity that we are blessed with having such a youthful population, that the potential of that is effectively being squandered. And in fact, we're turning it into a challenge. Now, it's of course, therefore, not particularly surprising that we've seen the kind of uprisings we've seen in North Africa over the last decade, what is currently manifesting in Lagos, what we've seen in many of the other Central African cities over the last 5 years or so. And so amidst COVID, amidst the pre-existing conditions that we're talking about and these political, if you will, tussles as a result of a youthful population that is no longer willing to accept the status quo,
I think the task that faces all of us is a practical vision to reimagine what particularly economic inclusion could look like. How do we forge urban identities? What's the nature of political belonging? And can we think of bottom-up fashioning of these futures? Not that there isn't a role for top-down solutions, but we need to make a lot more space and room. And hopefully the shared agenda for this, I believe, is sustainable infrastructure. Now, if we very quickly turn to some of the macro policy frameworks, I think there's a lot of inspiration to be drawn from the central idea in Agenda 2063, the Pan-African vision for Africa, and which is meant to guide and steer macro development policies across the continent. Now, this sort of what I find particularly striking and beautiful within this document is this idea of let's reconnect with the power and the transformative capacity of indigenous knowledge systems, which of course we are richly endowed with, but to not just think of indigenous knowledge as ancient knowledge, but to understand that the way in which urban dwellers improvise to make a livelihood, to be entrepreneurial, to make a living, to support each other, to exercise social solidarity, are all contemporary forms of indigenous knowledge or tacit knowledge. And so if we take ancient wisdom and we take that kind of ingenuity, I think we can begin to unlock some of the clues about how do we generate contextual, citizen-driven knowledge combined with understanding what the transformative potential of the digital economy or the knowledge economy could be. And of course, as the work of UNECA has demonstrated, that the only pathway forward for us to deal with the environmental crisis, to deal with the imperative of massifying job creation, is to obviously focus on industrialization, but a green form of industrialization, so that we effect a number of transitions at the same time. If we look at the SDGs, again, certain themes come through, particularly the crisis of inequality, the imperative of building a new economic system to respond to environmental limits, and how important it is to achieve a transformation of the economic system that is currently unsustainable, both in terms of production and consumption. And I think that this embracing of the circular economy as the means to get to that helps us to begin to think differently about our investment portfolio in our cities. And so if we for a moment locate the African challenges within a global story, we'll see that there are 4 big global challenges: jobs, climate, inequality, and a more ephemeral question of meaning, which of course is at the heart of identity, because I feel a sense of belonging, I feel a sense of citizenship, I feel a productive member of a society or a city if I feel what I do is recognized and is meaningful. And how do we think that question in the context of runaway consumerism and, if you will, rising chauvinism, which of course South Africa has manifested to my great shame through the levels of xenophobia and so forth. But interestingly enough, for a local government community, is that the levers to drive systemic change are, I believe, this massive need for a new generation of infrastructure, sustainable infrastructure. But to do that, and here we come to Frank's point about the need to connect land use planning with infrastructure investment to figure out a new generation of planning instruments. And of course, that both of those moves implies a different model of governance, much more reflexive, but also new kinds of regulatory tools that can optimize new digital instruments such as Bitcoin and other forms like blockchain and so on. And what is at stake here is that the outcome we are grappling with, not just in Africa, but across the world, is what are new forms of living? And of course, COVID has really driven this point home, that the way we've structured our cities, the way we work, the way we move is simply not a viable proposition for the rest of the century. The problem is, in a global context of inequality, where you have 68% of the global population subsisting on only 3% of global wealth, how we do this is a massive, massive uncertainty. But this is a collective project of exploration and experimentation and so forth. And at the heart of that is what I believe we all need to grapple with in our cities and towns and regions and countries is indigenous innovation. How are we going to work with people who have already produced that indigenous knowledge with more enabling platform systems that can optimize innovation?
And I think this leads us then into a set of criteria that is very specific to the African context for how we think about infrastructure transitions. Any future infrastructure investment, and our planning instruments need to support this, has got to be low carbon. It's got to be labor intensive. It has to explain and demonstrate how value will be circulated, various forms of value at the neighborhood level, at the grassroots. It's got to be digitally enabled or primed. And finally, it has to address the question of spatial injustice. It's got to be spatially efficient and just, meaning it enhances diversity of land uses, but at the same time is able to enhance equitable access and cultural dynamism. So if I listen to what the African Development Bank is saying in the earlier presentation, I'm not too sure that they've gone far enough, or the European Investment Bank, or the Development Bank of Southern Africa, in recalibrating their structures we need. And at least some of these are not there, but certainly the conventional ones like bankability and so on will be optimally. And so there's a debate to be had here about how do we deal and how do we shift those criteria to make our cities fit for purpose in a post-COVID world. And at the heart of this, I think, are the broader debates about what the care economy and the circular economy means and how digital platforms enable that. And so when we look at all the infrastructure sectors across our cities, water, sanitation, waste, energy, transport, ICT, housing, etc., all of these we can begin to rethink them, replot them, remap them based on what's happening in our cities already, but also what new innovations through digital platforms can enable us in terms of new forms of institutional organization. And to make this practical, I'll give you just one example. This is from work from the Toilet Board Coalition, and they're experimenting with this in different parts of the world, but where they demonstrate that we can, in fact, take the fundamental problem of sanitation and the lack thereof and use it as a mechanism to both rebuild social capital at the neighborhood level, facilitate jobs, improve public health, but do it in a way that also feeds into a larger circular sanitation economy, so that we begin to think of the fuller value chain if we want to see the toilet economy as an input for waste streams that can be redeployed for other activities. And of course, both of those depends on affordable digital technologies like relatively cheap sensors that can enable the feedback loops to begin to plot and plan and implement in this way. This is just one example that pertains to sanitation, but we can apply these ideas and principles in any of the other infrastructure sectors. But the critical issue is we need local innovation and experimentation hubs in all of our cities and regions to be able to drive that. And so it is not just about these bottom-up things. We of course need national reforms, and we also need regional integrated planning instruments that can help us to understand the intersection of these things. But at the end of the day, in our cities, we've got to build these experimentation hubs and innovation networks between these different actors and build the ecosystems so that we can generate these solutions. And on that note of experimentation, let me leave you with this thought that experimentation labs is where the thinking and the doing work gets done on a day-to-day basis so that we can plot not ideal types, but context-specific agendas and plans and so forth. And hope, of course, is never an aspiration. In this sense, it is always a profound action in the face of history. Thank you very much, and I appreciate the time and your attention. Merci beaucoup, Edgar. C'est toujours un plaisir. Alors, je pense que ça a été vraiment intéressant d'écouter vos propositions sur une relance économique post-Covid des villes africaines dans un triple contexte d'informalité, de revenus du secteur informel et dans un troisième temps, d'inégalité urbaine. C'est vraiment un triptyque qui est important et qui fixe le contexte dans lequel cette relance post-Covid doit se faire et pour permettre ensuite de discuter, je vais passer la parole à Mr. Kaimba,
now for your internet? Mr. Yes, Kayumba? moderator. Yes, moderator. Is it okay now? Yeah, it's fine now. Okay. Thank you very much. So you have the floor for 10 minutes, please. Thank you very much. And I think if I won't be able to share my screen. Yes. You'll be able to put on the presentation because I've shared it already. Lova? Lova? Oui, oui, monsieur Attard. Can you share the presentation, please? Il faut qu'il nous envoie. Monsieur Kayumba. Mr. Kayumba. Yes, please. Envoyez dans le chat. Do you send the presentation? Yes, I sent it and I've just put it on the chat. When do you send it? Okay. You can share it directly if you have it on your computer. Yes, I have it there. Elle est dans le chat. La présentation. La présentation est dans le chat. Mais alors, récupérez ça. Vous pouvez récupérer ça? Yeah, can you put it, actually share it there so that I can read it direct from you? I'm trying to do it on my side. Okay, now. please. Wait a minute, please. On est en train de récupérer, hein? Un Voilà, instant, s'il vous plaît. On est en train de récupérer. OK. Yeah. There you go. Can you hear me now? Et puis c'est tout, non? OK. Yeah. Yeah, Mr. Kayumba, we have a problem with your presentation. Can you Yes, I can present? I can proceed, but I have shared already the slides. Okay. Yeah. How many slides? 17, but I will be quick. 10 minutes will be more than enough. Can I proceed? We have some problem to have.
Mr. Kayumba? Yes, please. Go ahead, please, because time is running and... Yeah, true. Thank you very much. Yeah, my presentation is very simple and straightforward. It's on the minimum compliance for green buildings. Yes. And this is experience of Rwanda, using it for a case which can be adopted by most of African countries. Yes. We all know that there are rating systems for green buildings that do not originate in Africa. Most of them come from Europe, America, Australia, and so on. And they are very difficult to adopt. So after seeing that, next please. Next slide. Yeah, why green buildings? That we know that we are urbanizing very fast. The carbon footprint is increasing on daily basis. There is a minimization and a reduction on the resources such as energy, water, and building materials. So the sustainability is one of a cornerstone of urban development and efficiency of cities. Next. Yeah, so after realizing that we cannot adapt the LEED, Green Mark, Green Star, and other rating system from Europe and America, in Rwanda, we decided to put up something called minimum compliance for green buildings, things that can be adopted locally and easily to follow. At the same time, things that can be enforced through the government, NGOs, and other structures that helps in the development. Next. Yeah, so where do we focus mainly? We focus on energy efficiency, water efficiency, environmental protection, and quality of environment and other features. Next. Yeah, so applicability of these minimum compliances are in 4 to 5 categories of buildings: commercial buildings, public administrative and institutional building, social, cultural, and assembly buildings, health facilities, and education buildings. Yeah, so first of all, it is part of the prerequisite to address the priorities. So it's not negotiable since it's part of the priorities. Then it is point-based, meaning once adopted, and if professionals and other users are adopting them, they get points so that once they get certified, those points help them in terms of getting facilities easily, like water, electricity, and the billing becomes much affordable to them. You went back. Can go to slide number 6. Number 6. Yeah, thank you. So we have number 8. Next, please. Yeah, thank you. So we have 8 modules
yes, we have 5 modules. We have 190 points, and we have 60 indicators. What's the difference between a compliancy, which we use, and rating? The compliancy is mandatory, while the rating system is voluntary. A compliancy is enforced by government and agencies, while the rating system is promoted by non-governmental organizations like LEED, Green Star, Green Mark, and so on. It ensures degrees of sustainability in majority of the buildings, especially for developing countries. It's simpler and easier to understand, and then you get certified, but there's no rating awarded. Next. Yeah, so on the energy efficiency, we have all lists from envelope of the building to energy metering, ventilation for car parks, daylight, and so on. Next. On the water efficiency, we have plumbing system, metering also, treatment of water use, and for both wastewater and rainwater harvest. Next. On environmental protection, it is all about the materials. It is about the greenery provision, refrigerants, wastes and post-occupancy, construction of waste management, heat island, soil erosion, and sediment controls. Next. For indoor quality, you understand that this really apply. If all those other parameters were not followed, the indoor quality of environment becomes a problem. So you have better fresh air, thermal comfort, the less noise level, and so on. Next. Yeah, so beyond that, the 5th and the last module is all about innovation. It's about optimum use of developable land. Now it's land use. Then accessibility to the buildings, how buildings are accessible, ramps, lifts, and so on. Next. Yeah, the way forward. It is very easy to integrate this system into the building permit management system. So it can be incorporated when applying for building permit. Instead of having the other normal plans, elevations, and so on, you add in minimum compliance for building green buildings, then increase capacity for stakeholders in the area, architects, engineers, planners, contractors, and so on. And then the rating can be established at a later stage when the situation improves and the economy gets better. Yeah, so on the side of Rwanda, there are major partners who are mainly the government organization, UN Habitat, and NGOs, including Rwanda Green Buildings Organization. Okay. Okay. Thank you, Mr. Kayumba. Thank you. Very interesting. Alors, nous venons de finir toutes nos présentations. Nous avons quelques minutes pour prendre peut-être des questions ou des remarques particulières. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont une question, une petite contribution à faire, étant donné qu'il nous reste quelques minutes. Il nous reste 7 à 6 minutes, donc si quelqu'un a une préoccupation particulière, il suffit de lever la main ou bien de parler directement, comme ça on lui passe la parole. Oui.
Qui a une question particulière, une contribution? Bon. Apparemment, pas du tout. Voilà, écoutez. Oui? Dinesh qui a écrit, qui voulait intervenir. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous, et salut à mon vice-président aussi. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse concernant l'urbanisme. Alors, on parle beaucoup de la planification et de l'urbanisation, mais on parle très peu de l'Afrique rurale. Et c'est là où il y a tout le potentiel de notre continent aussi, à ne pas oublier. Et quand on parle des pressions que nos villes, de manière générale, à travers le continent, subissent en termes de développement, pression des développements d'infrastructures énergétiques, entre autres, et il est réellement temps aujourd'hui qu'on réfléchisse à l'Afrique comme un ensemble et non les villes, les différentes métropoles africaines, et d'une part, et en laissant toute l'Afrique rurale de côté. Alors, l'élément qui est crucial ici, c'est aussi la question des gestions de ressources, parce que c'est ce que nous constatons de plus en plus. Dans le contexte post-Covid, nous avons vu qu'à travers le monde, il y a eu des complications en termes de logistique, transport des matériaux, transport des gens, entre autres. Là, il y a une opportunité extraordinaire concernant la vision donc, de l'Union africaine, la vision 2063. Quand on parle de l'Afrique que nous voulons, il y a aussi depuis peu de temps, depuis une année et quelques, on parle de l'implémentation de la libre circulation à la fois des personnes et des marchandises. C'est la mise en place de l'accord donc de AFCFTA, donc le Free Trade. Donc, le Covid nous donne cette opportunité à réfléchir comment effectivement catalyser cet ensemble. Et comme disait l'intervenant de l'Afrique du Sud, il y a Indigenous Innovation à faire. Donc, nous pensons que le continent a ses atouts. On arrive à avoir cette plateforme commune, échanger, partager, et surtout mettre la main à la pâte, avancer ensemble en matière de développement continental et non seulement les villes. Voilà ce que je voulais partager comme observation ou remarque. Merci beaucoup, M. Shintaram. Je suis d'accord avec vous. Il faut éviter de cloisonner et donc il faut réfléchir en prenant en compte effectivement les deux principaux espaces qui vont résulter du processus de peuplement en Afrique. Il y aura les villes, mais il y aura aussi les zones rurales qu'il faut, sur lesquelles il faut travailler, parce que comme vous le savez bien, c'est de l'interaction entre ces deux milieux que se produit le processus de développement et le processus de transformation structurelle qui permet à l'Afrique de se développer. Voilà, donc je voudrais vous remercier tous au nom de CGLU Afrique et au nom de son académie ALGA pour avoir bien voulu consacrer du temps ce matin avec nous et pour avoir bien voulu contribuer au débat. Avant de vous quitter, j'aimerais quand même préciser que dans l'après-midi, we have 3 parallel urban labs in the afternoon. From 2 to 4:30. The first urban lab is understanding and mastering the principle of the sustainable urbanization and of the city we need. This is the first urban lab. The second is transforming local leadership to build resilient African cities. And the third urban lab is citizen engagement, challenges, concepts, and approaches. Merci beaucoup encore une fois pour votre patience, votre écoute et pour vos contributions. Et à cet après-midi dans les prochains Urban Labs. Merci beaucoup et bon appétit.